My name is Natalie Grace Alexander. I was born and raised in New York City, in Harlem. My mother is from Ecuador. She came to the United States when she was about 12 years old. My father was born and raised in New York City, in Harlem. And so I have a bit of the mixtures of New York and also the Latina, which is my mother. I say I'm American. And I, in fact, prefer saying I'm American because that's the culture that I feel that I have grown up with, and it's mixed in that identity. It doesn't mean that I don't have any influences from other parts, but the culture that I most identify with as an individual is being American, and also because I've heard all of my life, are you in the United States, are you Latina, are you white, are you this, are you that? It's not about my color, it's about my culture. Els meus orígens són portuguesos, mon pare, ma mare, mon àvia, ma cosina i mons tiets són portuguesos i no hi ha ningú que sigui de fora. Quan sí. Pregunten d'on ets? Sí, soc portuguès. No et sents ni català ni espanyol? Ni portuguès. És veritat, o sigui, sempre responc que soc portuguès, perquè crec que la manera d'entendre... O sigui, quan et pregunten d'on ets, et pregunten on has nascut, llavors jo he nascut a Portugal. I llavors em fa portuguès, això. No, en realitat no té res de rebel·lió. O sigui, és simplement una manera perquè ho entengui la gent en general. Dono per suposat, que igual és un error donar per suposat, que tanta gent m'entendrà malament, no?, si li dic que sóc del món. La gent d'allí en realitat era tota d'ètnia gitana i al col·legi és el que més hi havia. Llavors era una mica jungla, però era fantàstic. O sigui, vaig pillar per tot arreu, no per ser portuguès, sinó per simplement no ser gitano, no? Però tampoc em vaig sentir discriminat d'alguna manera. ¿Sobre de vídeos o de Sobre el frío de arroz con carne de negro. Sí. Tienes aquí un poco de pak choy, se llama. Y pues tener fideos y un caldo súper rico. My standard answer is I'm half English, I'm half Chinese from Hong Kong, and I live in Barcelona. Because that's kind of how I feel. I'm not really from anywhere. I have these three strong, different cultural experiences. You know, like an Occidental experience, an Asian experience, and now I'm more of a Latin experience. My father's from the north of England, from Cheshire. I've only been there a couple of times. I was born in Hong Kong, and I lived in Hong Kong and in Korea until I was about 5. And when we moved back to the UK, we first moved to London, and then we were looking for a place to stay, and we ended up staying in Berkshire, about an hour from London. My mother's from Hong Kong. I don't have many memories from as a child being there, but we would go back very frequently. So I kind of had these two kind of strong, contrasting experiences as a child. And also going to Asia, we travel a lot around Asia, the Philippines, Sri Lanka, Malaysia. I always, if I'm talking to English people, I always say I'm half Chinese, because also people can tell. If I say I'm English, people say I don't believe you, or they wait for me to say, no, actually I'm Chinese, or actually something else.
I can never say I'm just English, only perhaps to an English person or American person who's very used to Chinese looking people or Chinese people calling themselves English. But here, for example in Barcelona, no, most people think I'm Chinese and maybe there's something a bit different, but not really sure what. A friend of mine is, well, she has her end of year or end of carrera project for Bellas Artes. She's, her project is filming people that have double nationality or parents from different places, and asking them questions and stuff. Well, sort of, because we thought it might be interesting that you actually happened to call. But this isn't for the actual video yet, right? Right. I can explain in Spanish, though. Sure. Well, you can explain in any language you like, I don't mind. Nací en Madrid y nada, soy española, madre americana y padre catalán. Y básicamente soy catalana. Cuando te preguntan de dónde eres, ¿qué contestas? Pues contesto que soy española normalmente, porque, bueno, si me preguntan de dónde soy es porque estoy fuera de España. Luego, si es alguien que conozco mucho, bueno, que conozco un poco más o que quiero conocer, como un amigo de un amigo o lo que sea, que vale la pena, entonces ya le entro a explicar un poco el tema de que mi madre es norteamericana y tal, y que nací en Madrid, todo esto. Luego en España pues ya entro más en la zona, ¿no? Si soy catalana o madrileña, y eso sí que es verdad que actúo un poco por interés, porque dado el conflicto, la situación entre catalanes y madrileños, pues es un poco, le da un poco más de diversión, ¿no? Pues si quieres crear polémica dices que eres madrileño, si no, que eres catalán. Si estás con alguien que no te apetece entrar en más profundidad, no necesito explicarle nada sobre mi vida y prefiero como que hacer como si fuese simplemente española pura y dura. Yo nací en Madrid, he vivido hasta los 17 años en Madrid. Mi madre es holandesa y mi padre es español, digamos, pero mi madre es holandesa, nacida en Yakarta, en Indonesia. Entonces, bueno, cuando era muy pequeña, pues se fue para Holanda, cuando Indonesia dejó de ser colonia holandesa. Y mi padre es de Salamanca, de Salamanca. Él vivió siempre en Salamanca hasta que se mudó a Madrid. Y yo sí que nací en Madrid porque mis padres ya cuando se casaron vivieron siempre en Madrid. Y me he criado en Madrid, lo que se dice, fui al colegio, estudié en Madrid, pero siempre todos los años iba a visitar iba de visita a Holanda porque toda mi familia por parte de madre vivía en Holanda. Si estoy en el extranjero y me preguntan de dónde soy, pues siempre digo que soy español, pero siempre suelo matizar pero de madre holandesa, con lo que tengo la doble nacionalidad. O sea. Y si me preguntan en España, dependiendo de dónde me pregunten, pues normalmente siempre digo que soy de Madrid, o pocas veces digo que soy de Móstoles, pero a veces también lo digo, soy de Móstoles, porque en realidad soy de Móstoles. A los 17 años me fui de casa y viví un año en Inglaterra, luego volví otra vez a Madrid, me fui a vivir a Holanda, entonces ya a partir de los 17 años pues no viví en Madrid, entonces ya tampoco soy de Madrid ahora mismo, realmente. Nací allí, me crié allí, pero ¿de dónde soy? Pues ahora mismo yo soy ciudadano del mundo, claro.